There's this type of people that when people go through certain things in life and decide to talk about it, they talk about it to help other people so they don't go through it. But then they decided to tell them all the time, you have to move on by not talking about it. When people don't talk about stuff, doesn't mean that they moved on. Do you know how many people that walking around and they have so many things that they're going around with, and because they cannot talk about it, they're miserable. So please, when people are talking about stuff, if you don't want to hear it because it reminds you of certain things or you just don't know how to handle it, just leave them. Don't tell them move on, move on. It's very bad. It doesn't really help them move on, and it's making other people who want to talk about things to help people to give up. Some people use their experience all their life to help others to save them from it. So please, hello. Ma ne duhut ne man dama move on nekku ne dama move on nekkuma di move on moo tax may wax déedéet. Lii is beyond me. Pour yeneen xale buñ si jaar moo tax may wax. Community bi na soo gisee mu mel nii kenn ku nekk loo waxee ñu ne xanaa muufuloo on. Move on terewut ne dangay wax lu nga xam ne moo la sonal buggoo mu sonal ñeneen ñi it. Moo gën ngay move on sànni ñeneen ñi ñu jaaraar si ñoom tam move on sànni ñeneen ñi askan wi di toskare. Askan wi boo gisee mu mel nii kenn duy wax lum dund. Ku wax lum dund nit ñi juus ko di la xas plus di la wax ne la yow muufuloo on plus di la daw di la jooj sax boobu. Soo gisee suñ gune yi di def ni ñuy def lu si bëri fi mu ne nii luñ dund lu métti métti duñ ko wax soo ko waxee rek ñu ne la muufal on. Kuñ si réeb sax ñu ne la muufal on. Sooy muufon it nga koy wax pour ñeneen ñi buñ si jaar muufon wi yombut moo tax nit ñëpp fi mu ne nekk di tuxtaayaka cagatookat def sàccaka def yu bon yu ne dëgg la xam nañu bon waaye stress mee koy def. There's this type of people that when people go through certain things in life and decide to talk about it, they talk about it to help other people so they don't go through it. But then they decided to tell them all the time, you have to move on by not talking about it. When people don't talk about stuff, doesn't mean that they moved on. Do you know how many people that walking around and they have so many things that they're going around with, and because they cannot talk about it, they're miserable. So please, when people are talking about stuff, if you don't want to hear it because it reminds you of certain things or you just don't know how to handle it, just leave them. Don't tell them move on, move on. It's very bad. It doesn't really help them move on, and it's making other people who want to talk about things to help people to give up. Some people use their experience all their life to help others to save them from it. So please, suñ community boo gisee ñu soxot te naqadi deret kenn ku si ne lu muy dund kenn bëggut koo dégg kenn xamut num koy dégloo kenn xamut num koy dimbalee. Liñ lay wax mooy loolu yàgg na laa loolu lum lay naqadee ba tey aka loola yàgg yow mbaa nit nga ku la fekk ngay wax lool mbala loolu de mënoo si dara ñun nii lañ mel suñ cosaan nii la wala suñ nit ñi nii lañ mel mënoo leen a faj doxal sa soxlay te baleen. Nit ñi duñ benn fa xam nit ñoo xam ne dañ dee bugg a dimbale yeneen nit ñi pour buñ jaar luñ jaar wala su fekkee ñu ngi xam lu leen naqari suñ la koy wax yow xëj na seen xarit nga wala seen mbokk nga wala dara soo muntee a déglu wax leen ne rek mënumaa déglu waaye bu leen nekk di xas naan leen yow lii waroon nga si ko fàtteeg lii muufal on ak nangam ak i nangam surtout yenn yi nu dund yoo xam ne dafa métti su ngeen xamul nu ngeen koy xandulee ba leen borom rek waaye yéen ku leen topp du baax billaay yéen. Asalaamaaleykum anti maa ngi lay nuyu ngir yàlla ak yonent ba bu leen di maye foofu gune yoo xam ne nii bugguñ jëkkër ji wala gune gi da gune gu ndaw nit bugg ko gune gi ñemewut a wax déedéet ngeen may ko surtout su ko gune ga buggut ngeen di may gune yi su dee mbokkam la sax gune yi ñu si bari ñi ngeen leen di may te gune yi bugguñ leen góor gi soppam surtout bu góor gi moom it buggut gune gi gune gi du fa xam jàmm xaddinaam yépp si naqat lay dund te góor gi yàlla traité ko mën naa dee sax gune gi des ak naqat wa bu góor gi dund sëy bi mën naa tas gune gi des ak naqat wa kon nag ngir yàlla ak yonent ba bu leen di may gune yi kuñ buggut gune yi kenn xamul suñ magee lu ñuy dox gune soo ko xamee jàppal si yàlla rek surtout gune gu jigéen jàppal si yàlla te woon ko mbugeel te protect ko sàmm ko mu xam valiram xam boppam waaye bu ko forcé ko mbuggut. Man suma yaay su fekkoon ne gisoon na vidéo bu mel nii ni ko noon duma maye moo duxee gune tak ba tey nit ñaa ngi maye gune di leen forcé kuñ buggut surtout si dëkki kaw yi waaw
waaye dañ koy def even si town yi yéen ñu bëri yéen a ko du yëg rek kon nag dee leen jàllale message yi ci seen mbokk yi man duma mos a bàyyi di wax li ma dund duhut ne man maa kontaan si li ma leen di waxee li ma dund déedéet parce que da ngeen ko di use saa yu ne di ma ko xasee te duhut ne duy métti nit rek la waaye xale yi lay xalaat ne kenn waxut pour buñ jaar si lii ñun ñëpp suñ noppee ngir bañ ko ñu xas xale yi ñooy dund métit wi te jaaduwut su borom mu ñu dëgg lu bari la ko dee defloo métit lu bari la ñuy defloo moo tax Afrique mënta développe ngir yàlla dee leen séddale façon message yi pour gune yi buñ leen forcé may leen jëkkër juñ bëggut surtout buñ duxee gune jërë ngeen jëf. allo asalaamu aleykum ana fan si Amie Jobe yi tey nag noo bugg a wax mooy képp koo xam ne ku bugg Amie Jobe nga ñaan naa la soo ma buggul sax seddooxal vidéo bi surtout boo xamee mbokk Afrique jox ko vidéo bi te wax leen ne nañ ba gune yi ñuy maye buñ duxee gune surtout ñu di leen may koo xam ne bugguñ ko ndax gune gi soo ko mayee kum buggut surtout bu duxee gune daf ko dee def xalaat di ko stress su ko yàlla dimbalewut su magee su jàmbaaru dëgg daf ko dee indi problème yu bari man mii si laa bokkoon dañu may woon bu ma duxee gune gu ndaw ñu may ma koo xam ne bugguma ko paa bu màggat it's a long story danaa si def vidéo su ngeen buggee ma def si vidéo si xolof si suma YouTube channel ma explain yépp ngeen waxal ma waaye wax leen vidéo bi séddale leen ko seen mbokk yi ne ci kaw gi ne leen buñ di forcer gune yi maye te buñ di maye gune yi buñ matut te buñ leen may kuñ buggut ndax xàq la te gune gi si góorgóorlu. Hello guys, assalamu alaikum. Today we are talking about self-healing. As we're trying to heal, we're all healing from different things. Mine is I'm healing from trauma, which I carry a lot of fear from my trauma. Because I have the fear, I like to protect people all the time. And sometimes I overprotect myself too. And then sometimes I don't. It's a long story, but like as in you do stuff that you shouldn't do when you're protecting yourself. I do that in the past, but I've never overdid it, but I've did stuff that people that protect themselves can't do that. But because then I was lacking the amount of self-love I needed. But I still protect myself in other areas, if you know what I mean. But just to remind us that as we are healing, we have to pay attention to the amount of self-protection we are doing and the amount of we are trying to protect everyone. It can be very damaging sometimes. Good luck for us all, guys. Hello, assalamualaikum dikkatina. Waaw, so self-healing bu ma nekk di def tay moo tax ngeen dee gis yàgg na sax de ay xat moo ko tàmbaleeg léegi waaye daanaka xat ak léegi daal si la commencé di tane surtout weer yi si la daf dee yàgg. Healing mooy nga faj sa bopp. Faj waxuñ jox mbiri garab or anything dara daluma lu may jëlal garab lu ma dal mooy trauma bi su yàggee daf dee turn into depression bi su yàggee dog tubaab bi soo leen waxee da nga depress ba pare nga nekk depression bi nga di ko jëlee another way round day mun nañ la si di jox garab waaye man musuma jël benn garab si depression because man dama strong te musuma xooxee suma feebar suma stress bi depress sax tubaab bi nag dañ ko xooxee feebar ak tuddee ko tur bu tudd depress. waaye lu ma bëgg a wax tey mooy koo xam ne yaa ngi xam trauma danga dee protect nit torop ko xam stress façon stress boo xam ne bu nga duxee gune nga ko xam protect bu ëpp bi daf lay indil problème. waaw stress boo ko xamee stress bu duxee lu tuuti la sax yow mën nga koo togg di ko togg ba mu dul lu rëy man suma stress yi ma xam xat yi yëpp ngir sëy yu bari yi ma sëy bu ma duxee gune ak ifin bu ma duxee mag sax because sëy yu bëri yi ma sëy bu ma duxee gune moo tax ba sëy yu bëree bëri ba jéggi dayo ba bi may doom mag fekk xam naa yeneen sëy yu bon yoo xam ne man maa si dugg na sama bopp waaye waruma see dugg waaye xaw ma xoon leneen lu dul sëy yi dul jeex yi it's a long story waaye du loolu rek laa xamoon si stress tam yeneen ak yeneen waaye parce que maa ngi xam stress bu ma nekkee xat bu ndaw balaa may xam fukki xat sax la ma sëy yi tàmbali lañ ma commencé maye dafa tax nag ma doon xenoo stress bi da wrong way maa ngi kaf di ree ku ma gis du xam ne sax maa ngi am stress waaye tamit soo ma xamee dëgg di nga xam ne kii dafa am stress you know so lu ma mistake ma doon def mooy dama doon gàddu stress bi di jooy man kenn su ma tëddee guddi and stuff because maa ngi asalaamaaleykum himdillah baarikàlla mbaa naaj wi tàngut fi ngeen ne si ba cëg lañ ne de man de maa dikk di leen wax si lu tax njaaloo nit ñi war koo ba njaaloo man maa ko seetlu ba xam li tax njaaloo ma génnee ci sama bopp ba set wecc cëppeelu taxaw du ne masuma koo def de sant yàlla masuma koo def lu ëpp hit waaye njaaloo bàjjo bi turki jam
njaaloo li muy def mooy njaaloo fay joxe naqat. njaaloo li muy def mooy fay tax sa bugg bi nga bugg sa bopp fa koy wàññi. te bugg sa bopp duhut solu rek di def mel ni ngaa bugg sa bopp. njaaloo fay tax nga mën a fen. njaaloo ci boppam moo laajte fen yi. soo buggee wax dëgg sax doo ko man surtout jullit buy njaaloo surtout magam jëmm. njaaloo fay ñàkkloo nit jom. njaaloo bàjjo bi njaaloo bàjjo bi. njaaloo fay tax sa digganteeg yàlla muy ba tey di wax ci njaaloo bàjjo bi yu bon yi muy def ci nit lii bokkut ak yàlla onot de lii njaaloo bàjjo bi li muy def ci nit rek la. njaaloo ku koy def ngay sonn xam nga lu tax fu mu toll yaa ngi war a solu yu mel nii jëf-jëfin yu mel nii pour nit ñi ngay njaaloo xat man laa bugg. njaaloo boo koy def fitna bi ngay xam xaalis bi ngay def ci sa jëmmi bopp nelaw yu dal sax doo ko man fen yi ngay wala calculer di ko war a fenal nit ñi ngay njaaloo xat surtout booy njaaloo xat ay nit yu dul jeex. fitna bi ci ne moo raw xare Badar. njaaloo ku koy def billaahi wër kitaabi ku xamoon li ci njaaloo bàjjo bi dang ci raxasu ba set wecc cëppeelu fële surtout jigéen surtout góor gi nga xam ne nga war a jàng nooy goree mën a xam nit koy bugg mën a xam jabar bugg ko mën a xam ay doom bugg leen. njaaloo fay tax nga hopeless. njaaloo fay tax doo hóolu nit fay tax boo séyeeg nit doo ko hóolu soo miinee njaaloo ndax ngay foog ne ñépp a mel ni yow. njaaloo bàjjo bi ku ko miin dëgg njaaloo bàjjo bi de njaaloo bàjjo bi li tax boo ko miinee fay tax doo buggati sa bopp mooy nit ñi nga xam ne ñoom ngay njaaloo xat te nit ñooñu duñ la def ngay nit def la ngay xaj. buñ la defee ngay nit tey sax ëllëg ki si biir suñ gisee keneen ku la dàq wala ku la gën a doggu ne ñu sànni la ba nga ne kii du yow mbala ñu soxlaa tëdd ak yow nga lànk ñu sànni la. fay tax yow nga foog ne sa jëmmi bopp ji moom ci boppam rek moo baaxut wala moo melu ni mu war a mel ba nit war laa mën a bugg te fekk duwut ne sa li nga xam ne la buggee. surtout góor goo xam ne xalal jum xam jox ko jigéen ñi fay tax nga foog ne yow ngaa xala ko kenn mënul laa bugg lu dul sa xalal fekk yow yaa xamut nooy xutee jigéen ji la bugg dëgg toog ak moom ta gore. jigéen ji koy defit fay tax loo rafet ngay foog ne yow rafetoo baaxoo ndax sa lifin bi nga xam ne moom la nit ñi xam rek moo tax nit ñi bugg la waaye yow su dul loolu kenn du la bugg wala nga fonde sa jëmm ji yow nit ñi fañ koy use pour xam ci bànneex bu dul loolu yow matoo nit baaxut. fay xalaat mandinkool naatale bii kaa foko jéenee jamaa aka hadama dingo la mental health ani ala dunya tinya nyami. This is nothing to do with Allah or not. Jenero jama amari minka ke fahe fen yano because ite ka fen surtout mo minka jenero ke from one person to another ika foye fen ya jama la pour ye wol be manipulate jenero jama aka kele ite fan kanunola because ila fan ika min use ke la whatever ika min get from it kastoto jenero jama aka kele ite ye bata because foye fan pare warante ye mold ini molye diamu warante ye just ku ketenke pour ite ilani généraux si continue généraux jama aka kele ite ke fan doubt e kamera ko ni mol ma ñi généraux kere itente kanula wotonte moten kanula without ñi généraux ñu fangon kamin di moye do si mata kewa o muso aka kele guys today I come to talk about adultery or just sleeping with people who are not married to you in general. Okay guys, this thing causes a lot of damage to your mental health and a lot of the time people don't realize it. It's not for everyone, but for most people, it does really affect their mental health and affect their life and have big consequences. It makes you doubt yourself and your value. It makes you think that people that are loving you, especially if it's the people that you're doing this thing to, especially if it's more than one person, that they're only loving you because of this thing. And this is for man and a woman. It also can make you, when you're too used to it, you cannot stay in a relationship and marry somebody. It also can make you stay away far from God if you have any God. And the gods are there to protect you. You need them in your life. It makes you a liar, even if you don't want to be a liar. Because you have to keep lying so you can keep convincing these people and keep up your game. And it's very hard work and need a lot of money to achieve this kind of look. Good luck for all of us. Dikkatina pareeguma ci li may wax de li tax njaaloo mi bon mooy boo koy def doo mën a xam sa bopp yow yaay kan te boo koy defit doo mën a xam sax yow jëkkër ji nga war a xam wala jabar ji nga war a xam ndax amoo time ndax sa time bi yëpp yaa ngi koy def di wax ak nit ñi di leen bind aka di fen aka di tëddoog ñoom waaye soo xamee sa bopp xamee sa xel mi yow kenn su dee xam nga yàlla it boole si
nga concentré si loolu yow danga mën a fekkee nga xamee ay doom sax waxi noppi dafay tax nga gën a xam sa doom yi seen jikko mën a xam gune yi it parce que xamoo nit ñooy bindanteet ak nit ñooy taseet ñu di la nangam tàngee nangamanteeg ñoom xamoo loolu yow kenn rek la ak sa doom yi surtout boo duxee jigéen fay taxit nga toog xam yow ban façon ngi jigéen nga ak ban façon ngi góor moo la mën a xamee ak ban façon ngi góor nga bugg nga gën a xam sa bopp gën a gëm sa bopp gën a vaali sa bopp te fay taxit su borom ñëwee bu la demee ba takk la macha allah dana la gën a nawloo dana la gën a doyloo ndax jigéen joo xam ne mu ngi ngëb boppam xemut ak jigéen joo xam ne mu ngi sànni boppam ni as long as you are talking to all these different people and even sleeping with them you continue losing yourself you continue thinking that your happiness rely on them and your validation rely on them and you continue thinking you're not worthy without them. And us humans are worthy. We are precious. We don't need these people to use us or to do stuff with us in order for us to feel validated. But because we keep giving ourselves to them, learn to keep and love and appreciate yourself. And you have more chance of having a partner who deserves you. Because the good people left right now in this world, good partners, is not many. But they're also not stupid. A lot of them are not stupid. They don't go for looks or whatever. They like to see someone who knows the value of them. Please, understand the damage of sleeping with different people and communicating with them for fun or calling it I'm living my life. Life have big consequences sometimes and be aware of them so you can enjoy a peaceful life. Good luck for all of us. waaw dikkati naa de njaaloo bi boo neexut di ko def njëriñ li si ne moo tax ma dikkaat boo neexut di njaaloo surtout boo xamee ay doom fay tax nga gën a xam jot gën a xam time pour yaag sa doom yi gën a xamante gune yi ngeen xamante jikko ba pare fay tax nga gën a jàng yow sa bopp xam yow ban façon nga nit nga surtout boo doxee jigéen nga xam ban façon nga jigéen nga xam façon nga góor gi la yelloot xam façon nga góor gi nga bugg ndax àdduna si fi mu ne nii nit ñu baax ñi nga xam ne mën nañ laa nopp te gore te baax bëriwuñ waaw te ñoom it dofuñ de ñoom ñu si bëri neexatuñ di seet nit rek bugg ko ngir yaramam wala ngir lum xam ñu bëri fa ñuy wut nit ku gore ku baax kon nag jàppal sa bopp nga gore nga baax waaw te nga xam ne sa bopp nga koy defal soo ngëbee sa bopp fay tax nga gën a fonk sa bopp gën a bugg sa bopp nit koo mënti te seet dana gis loolu si yow dana ko xam te si ngay gën a mën a xam chance xam nit ku mel ni yow koo xam ne fa fonk boppam moom it bugg boppam te baax yàlla nañu yàlla may guys, how you all doing? Today I'm talking to you guys in the morning and I just feel like talking to you guys and to send this message out there. This week I'm not being myself. One of my niece lost her son and life is just not been easy for me. Although I'm, going on like I always do, but still. So what happened is, when you're going through trauma, sometimes when things go wrong, it can really get worsened. So if you wake up and you don't feel yourself, and you feel like you don't have someone to talk to, or just you're feeling hopeless or just not happy, don't continue to feel like that for so long, but don't run away from the feelings either. Stay with them, but try to do some yoga or meditate, pray, go for a walk if you can, have a shower, and try to eat healthy and drink a lot of water. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Barakallah. Jaamu ngeen fanaan. Suba teel si man jëlu dikk nii de. Suma ta manumaa wax. Jéggal leen ma si loolu. Waaye fa xam lu tax ma dikk de. Faam ak góor gu ma gis muy like sama vidéo yi fa mel ni ak góor ak sénégalais la nag. Mel ni ak góor ak Baay Faal la ndax xaw ma nim solo yu ci solo mi. Dara newut ci loolu de waaye. Fa ne di jël sama vidéo yi junniy vidéo di ko like ci benn minute bi junniy vidéo yi te bëgguma koo bloqué. Bu leen di like millions yi vidéo yi ci benn minute. Boroom dana xam ne seetaanoo ko yëpp yow kenn nit rek nga doo jinne kon nag ngir yàlla dégg naa loolu boo koy def fay tax TikTok bi indil boroom problème bugguma ne di leen bloqué man sax loo taxul ma dikk de xam naa li ma bugg a wax yëpp du xëcc ci vidéo bi danaa def beneen li tax ma dikk mooy tey maa xeew suma yaram wi tayal jos kontaanoo bu baax daal moo tax ma dikk bëggul leen a waxal waaw li may wax mooy yenn nit ki ngay xëy xeexu sa yaram wi tayal jos àddina si mel ni lu la sàppi wala jos mel ni daal yow sa àddina ni nga bëgg mu demee mel neexu di demee noonu wala xam naqat wu la daal te xamoo nooy def nga jos feel hopeless daal doo sawar pour ne ci àddina si daal wala xam naqat ndax man taayi semaine bii suma benn jarbaa doomam ju góor ju ndaw fa gaañu loolu li ma tax a tayal semaine bi la bokk waaye bul ne di daw sa feeling yi su fekkee nga xëy te kontaanoo
feel hopeless amoo lu la motiver nga sawar kontaan bugg àdduna bul daw feeling yooyu wala ngay feel bad di xalaat ne man lu tax may feel lii xanaa man moom duma happy déedéet àdduna naqat ak àdduna moo ànd waaye li ci baaxul mooy bu naqat wi ñëwee nga jël ko jàpp ko nag tatafu ko nag naqat wi continuer rek ba nekk àddunay naqat su naqat wi ñëwee jullil ñaan waaye doo sum TikTok mi li loo tàmbalee wax rek mu dagg la benn minute ca suma YouTube channel ba laay dem di fa defee ji wax fi mu ne noppaliku lii dosum lii danaa fa ne di def ay waxtaan sax taay yi nga xam ne may toog mën a waxtaan li may waxtaan yëpp ci xolof ma ne koo xam ne ngaa xeexoo tayal wala xeexoo rek te may di ko sax àddina bëgg a tukki jaru ngay mer jaru ngay hopeless xamal ne nit ñu bari noonu la ñuy xeexoo àddina noonu la mel yow yaay def sa bopp pour nga kontaan def sa bopp pour nga choose happiness soo ko deful doo happiness du ñëw di la attaque nit wala nit war a def dara pour yow nga happy déedéet soo xeexoo noonu jàppal si yàlla su dee mën ngaa julli nga julli su dee mën ngaa dem dox lu sori ba sonal sa yaram bi nga def ko wala nga exercise si néeg bi wala nga sangu wala nga méditer xam naa ne xamoo luy méditer sax waaye méditer mooy nga toog rek di sant yàlla gërëm yàlla di kontaan ci yu baax yi nga am ci àddina yëpp taraay suñ TikTok fa gàtt bala ngaa wax loo bëgg a wax rek mu dagg ko dos sum lii waaye Chinese yi la duñ mën a defar lu baax fi mu ne man li ma doon wax mooy ñun ñu si bëri boo gisee duñu mën a kontaan si àdduna suba teel si ma xewoota fa ñuy foog ne fa xam nit ku ñu war a kontaanal fa xam nit ku war a dikk def ñu kontaan wala fa xam àdduna suñu àdduna fa war a wecceeku mel nii mel ni la ñuy soog a kontaan man de loolu suma ko gaawoon a xam-xam jàmm neex na nga xam nit ku lay def nga kontaan neex na sax àddina wecceeku waaye su fekkee ne sa xol bi fa miin naqat miin ñàkk a kontaan bu loolu xamee ni doo mën a kontaan kon nag nañ leen waxante dëgg te xam ne kontaan yow yaa koy bugg a dund nga dund ko yow yaay jël kontaan te def ko xarit war koo mën a dund soo xamee lu la naqadi it nga xam noo fay jógee ñëwaat ci kontaan gi waaye soo dëjoo si naqat wi rek xamul dara lu la fay mën a diqi di la indi ci kontaan gi lii mooy réalité baxal leen ma xaqalaikum mbaɗi mandinkol nataka foko ni wulta so manda e man kontani is fine is normal sometime molɓe wala ñama bari kana entertain ya muta je yetti ñam wo ñama somo fana ye wuli wo ñama tra ye wuli yetama warante yes ye balo ku warante ye sali warante ye meditate warante ya just mira ku betemal ala ye min dilela dunya ye min dilela be mi yalon ko ima notice and notice to be honest ntol ka ku betemal jamale soto bari ntol bukaje ni nga jubi hani jata kende ya kawuli kadiyam wo fan ku betemale mi yalon ko dota sannola dimbaya aning all nyim fengol lesson to you try sometime ngam fam force nga stay positive and happy ni ite me fam force ye woke atekela ka mira ko dunya le nyanta nala aye contandi wala mol le nyanta nala aye contandi wala ite nyanta fende soto ye content ite content nola hani ni yo fengo soto because ila balo dalta kam fala already please ali nga lonko it's up to us. This TikTok is so annoying. 1 minute you cannot fit nothing into it. Anyway guys, I want to say that sometimes we wake up in the morning and we're not in the mood to be happy. We have to find out what making us unhappy, but sometimes depend what is it, you don't have to find out because it might lead you to more unhappiness. Just leave it like that also if you can, and just try to focus on finding something that can make you happy. Something that is healthy. Don't run away from the feelings also. Sometimes you have to let them stay and they will disappear by themselves. Just try to do some yoga, some walks, eat healthy, drink water, pray if you can, or just watch something positive or read something positive, or even dance if you can for workout in the house. It can take away the stress as well. Have a bath or shower. But most of all, appreciate all the good things you have. You might not notice how much you have, and that will shift everything. Good luck for us all. Halu nit ñi nga xam ne dañ naqadee ni xaal te soo leen moytuwut dañ la yàq sa àdduna ndig dañ la stress every day te jos doomu adama njaay yoo xam ne lañ yow yaa war a taxawal sa tànk dëgg sa tànk ne leen nii mooy suma àdduna soo ko mënutit nii mooy dem jël ko mbaa nga ba ko benn nit koo xam ne soo ko ne nii defatuma ko nii laay defee wala nii ak nii laa bëgg nii defee du la faale te du ko def lu ko neex lay def yow soo ko mënta topp si li mu bëgg nga ba ko nit ñooy nga war a dëgg sa tànkam dëgër nga taxaw ñaar nit koo xam ne du wax dëgg ñett nit koo xam ne yow saa woo xamee jàmm rek mu mel ni fa xam naqat lu mu bëgg daal mooy gis la si naqat te lu mu xam lu baax du la ko wax di la ko nëbbu
te du la wax dëgg daal lu muy wax si yow daal lu la bëggal rek lay wax mbala mu naan du la mel ni ku la ragal a wax dëgg mbala koo xam ne fa la xañaane dëgg gum la war a wax. I am grateful. I am blessed. I am calm. I am relaxed. I love life. I love people. People love me. I love nature. I love healthy food. I love to move my body. I love my body. I have a lot of money. I am rich. I love helping people. The more I help people from my money, the more money I get. I am grateful. I am so glad to be alive. I am thankful. Thank you, God. I am living a long, happy, healthy life. I have loving family and friends. I love everyone. Alikonke madung afale manyonyini adunga faile nunko akana manyonyini ngakanu nyaminem ntatala nola ni moye alimba mau debe munekela alikona baby dung afale manyonyini nga faile nunko akana manyonyini Nana baby kanule matalano ni moe aliko alema koi baby akele woyo me munekela baby e manyu nyinile adunga faile nunko ntakela nole alinko mhada madingol alkamol jamfale awoya na baby wo allo jërëjëf nga dama defal la vidéo bangok salatul xayrul ba ngeen xëye na fekke ku jóg yaa ko tàmbale suuru na seen ndaje mi war nga dundal tafa dundal na ko ngir tafa ku xëy yaa ko tàmbale suuru na seen ndaje mi mënatuma ko sax salaatul xayrul ba ngeen jóge na pexe waxuma la yow de abaraka ñin video ñin jéenéeroo nga min fo I don't even know mu ne mu ñinti I mean it as jéene. What is Jene? Jeno or Jene? I think it's Jeno. Mo mi man mo ani mo man futu bari ikat yenyo la ye la nyo, you know. This is what I mean. Jane, I think it's Jeno or Jene, Jeno. Don't know. The manding call is not very good. But now viewers all most of them they know what I mean. Yente lonne. Ya lonne what I mean. I am so itifongo you know what I mean because even though you don't know the Jenero, you know the rest of the content. Then you end up finding out what Jenero is. Whatever Jenero is, you know. Thank you anyway. Salatul khairul bangen jogena feke kujogya kotambale suruna senda jeme warga dundal mutaka dundana kongita pa kadie sen yaye ñoo fi ji woon lii yëpp moo tax ma di leen wande ku joxaye na fexe dundal na ko ngir tafa ma suuru seen ndaje me I'm walking in it energy you walking when you walking I'm walking in it energy you walking when you walking I'm walking in it energy you rocking when you rocking I'm rocking in it even when you dance when you rocking I'm rocking. Assalaamu aleykum Sista Fatou Guewel bul faale Pawlish yow nga mën a wéy te yàgg bigal nit ñi te nit ñi respecté la gis nga Pawlish fa xamadi te dox xaj te mënta wéy
man kañ laa jeexal ak Pawlish ba ma raxasoo si moom mooy ba ko ndéem si yàlla Thione Seck doon interview mu ne fellenk ca interview ba naan moom suy xam jabar bu gut a xam jabar ju ñuul ndax moom mel ni jabar ju ñuul daal baaxut boppam fa bañ boppam ba Thione Seck rusee ba ne ko yow lu tax ngay wax loolu ñuul tam rafet na mu ne ko waaye yow lu tax takkoo ko ñuul kon di won gune yi ndaw yi déglu yépp ne ñuulaay baaxut ngir moom buggut ñuulaay boppam bi moo tax muy wax loolu fa sibbutu gis nga du lool rek de fa xamadi ta dof boo ko seetloo ba nga xam ne lum la manti wax dee ko seetaan te ñaanal ko yow mi muy xas naan ngaa xewee ka defi yëpp du xoo moromam ngaa mën a wëy seetaan ko sëpp ko asalaamu aleykum ñu ngay dem Glasgow fañ jëm Glasgow tey xool leen ni ma caméra bi def nag nii laa mel caméra yi fa may gën a xonqal saa yu ne su ma toogee su ma néeg caméra yi fa may gën a xonqal ngir palanteer bi nii laa mel hey man su ma xefi tan yi ma koo defati tey de kenn xamul lu muy nidu anyway guys Glasgow lañ jëm ma ne ma dikk nuyu leen danaa leen bologal Glasgow su ma njam li nag fa fure maa war a njamooti te tamaa ragal suma yaay bi ma mujjee dem Gambie fa ma doon bugg a njam may ragal di daw ku tabon maa mag ragal njam de lii de toskare la waaye mbaa defu leen dara fi mu ne nii tey Glasgow lañ jëm danaa leen vidéo Glasgow danaa ko def na suma YouTube channel bi the whole vlog so xuti leen ko si channel bi tey wala suba inshallah dinaa ko post yéen ñi ma topput YouTube xuti leen ma YouTube fa laay ñëw commencé di toog di def waxtaan yu neex yoo xam ne dinañu dimbale suma healing journey bi corona pengu kuwo minna wo corona pengo minna ta jang corona pengo nana ta jang ni tara karamungo to kata karamungo to ni tata dindingol be ni boro ye ko way mba bimbe fala way pengula natale be ni boro ye ko mama ko kanam pengu ni en pengu be fala le be ni boro ye ko be karamungo dindingol be janje ti ta damale katuje ani pengul lale buka moji amin koy kanyinin ka corona pengu kuwo minna wo corona pengo minna ta jang corona pengo nana ta janni tara karamungo to kata karamungo to ni tata dindingol be ni boro ye ko way mba bimbe fala way pengula natale be ni boro ye ko mama ko kanam pengu ni en pengu be fala le be ni boro ye ko be karamungo dindingol be janje ti ta damale katuje ani pengul lale buka mo walbati bada yene sudan si zahir satibatin bajan setan ma khatir dafaro tani barkan ci àll bi loolu daf ma dolli xel ku ne yam sa palaas te ku ne xam say xarit man te kii sa duma fu ki andi kewal di waxtaan gaynde mbaa muy fo ak tene di ko ci bukki kewal de xam na ko fu mu ko kii sori ko loolu moo koy musal bay day ànd ki bay loolu mooy jàmm tey bay lii war a doon te bay sax loolu ko jig bu àndul ak borom mi bayam bu muy tuulee ànd cere bu àndul ak borom mi bayam bu muy tuulee ànd góor ñi lay waxal fiiruñu am na lu nuy bañ fiirunu xale yi ci kër gi nga sànni loxo waree fi ci kër gi nga sànni loxo école bi jub si na nga sànni loxo costume sabadooru di waree luy maye sa alal ko may junni yaay mu ni waa jàngi te yegul li xew xaalis bi ngay maye ma di ko dégg mayoo ma ci riñoo guddi yi nga may wax sappi na ma garam place yi nga fii dem sappi na ma sañse bi ma jàppoo te doo ko gis cuuraay li ma sàlloo te doo ko gis ñu toog di leen xaar ba nelaw li ngeen di waree ngi ci kër